Welcome to the SNCC here at Thara Rail 2024. So I'm joined with the Deputy Director General. Je suis ici avec le directeur général adjoint, Mr. Tresor Kapuku. Monsieur Tresor Kapuku. So the SNCC line, from what I recall from my last interview, Le réseau SNCC, à partir de ce que j'avais appris la dernière fois, lors de ma dernière interview, has quite a lot of progress happening il y a eu beaucoup de progrès enregistrés in terms of both rolling stock, en termes de matériel roulant, the improvement and rehabilitation of the railway line, des travaux de réhabilitation de la voie ferrée, as well as open access for private operators. aussi bien que offrir l'accès à d'autres partenaires. It would be wonderful if you could just give me an update on the progress. Il serait très mieux si vous pouvez me donner juste une mise à jour sur tout ce qui s'est fait. We are very pleased de passer ce moment avec vous. To spend this time together with you. Et les réalisations And qui ont été faites the realizations which have been done continuent et devront continuer. Are in progress and will continue to be undertaken. Parce que nous avons un réseau long de 3641 km. Because our network to date is long of 3,641 kilometers. Mais à peu près 900 km qui intéressent la communauté de l'Afrique australe. But out of which there are 900 kilometers which are of great interest to the Southern African community. Et comme c'est la partie la plus sensible pour le commerce international, since it is the most important part for international business today, c'est pour cela que la SNCC a concentré son attention et ses efforts. That's the reason why SNC has focused most of her efforts on this part. Pour accélérer et in order to speed up and finalize les travaux de réhabilitation sur ce tronçon. The rehabilitation works on this section. De grand intérêt des porteurs internationaux. Which is of very big importance on an international level. Avant de se concentrer sur le réseau interne. Before focusing itself on its local network. Pour le réhabiliter aussi, mais aussi not only to rehabilitate it, but to think also son élargissement. Its extension. Parce que le Congo, sans le chemin de fer, DRC without the railway, ne donnera pas sa valeur it is not worth its real value à la communauté internationale, to the international community, et surtout à and mainly to Africa, qui entrevoit which is thinking le marché commun. In terms of a common market. Cela amène aussi que nous puissions pushes us to say that we need continuer à nous renforcer to continue to strengthen us in terms of equipment, rolling stock. Nous avons commencé par les locomotives. We have started with locomotives and containers. Nous devons renforcer la We have to strengthen that dimension regarding security of the rolling stock we are acquiring. Et la sécurité sur la circulation. And the security of the trains, with the movement of the trains themselves. Ce qui nous demande encore de faire des investissements. Which requires us to deal with investments. Et nous croyons que tout cela, we believe that with all that, réalisé, ça permettra if it is realized, it will enable all our partners de se sentir un peu to feel comfortable dans l'exploitation, in the operations, dans les diverses activités. And in various activities they will be dealing with. Voilà un peu de mots. This is briefly ce que nous sommes en train de faire. What we are dealing with nowadays, que nous envisageons and what we are also thinking to be dealing with in the near future. So how are you managing the track infrastructure? Comment est-ce que vous êtes en train de gérer les infrastructures ferroviaires? You guys are struggling with that track maintenance and management. Vous avez des difficultés dans l'entretien de la voie? Et effectivement, yes, you are right. Les difficultés sont là pour difficulties are there for those who exist. Et elles sont faites pour être and they are there to be overcome.
Et nous nous attelons à And aller surmonter we are endeavoring so that we can overcome those difficulties, pour rendre so that we facile, can make easy sécurisant et confortable and safe of the movement of trains, toutes les activités all activities sur la voie ferrée which are taking place on the railway en République démocratique. in the DRC. What is the progress of Quelle est that? l'évolution? Quel est le niveau du progrès enregistré? Avant, il y avait trop de problèmes Before, there were many problems. et nous allons en les diminuant, We are busy reducing those problems, c'est-à-dire en trouvant des solutions, by finding some solutions to them, tronçon par tronçon. section after section. Et aujourd'hui, le And tronçon le plus today, difficile pour nous, the section which is still difficult for us, c'est le tronçon it is the section presque à la frontière zambienne. almost by the border with Zambia. Mais cela est dû But this is mainly due par une certaine criminalité to criminality. There are vandalism acts which are being committed. que nous cherchons les moyens We are really busy seeking for means avec les institutions, les autres institutions de l'État with other state-owned institutions pour essayer de mettre in fin order à to cette try to put criminalité. an end to those criminal acts which are being committed on the railway tracks. Cela va renforcer This et will- accélérer We strengthen and speed up la fiabilisation de la circulation. the reliability of movement of train on this specific section of the track. Parce que les différents incidents en termes de Because déraillement different incidents which are happening there in terms of derailment sont dus à are au mainly vol due to death of des attaches, fasteners, yes, ouais, clips, ouais, et des traverses and sleepers pour alimenter in order to go and les, use les sidérurgies, tout in other siderurgic plants, yes, yeah, which are located along the track. malheureusement. Et c'est Unfortunately, it is deplorable, really. déplorable. Et tous ceux qui font cela All those who are doing those acts, ne réalisent pas they do not think la grandeur, properly du, that la grandeur du préjudice. they don't realize the prejudice they are causing to the railway. Well, to themselves as well, because if the trains don't move, there's no money. How, of the 3,641 kilometres of railway track, De ces 3641 kilomètres de votre réseau, what is the average speed restrictions at the moment? quelles sont les restrictions de limitation de vitesse sur ces tronçons? Is it improving? Est-ce que nous sommes en train de réduire certaines sections là où les conducteurs doivent réduire, diminuer les vitesses? Là, je pense qu'on doit se conformer I think that aux exigences we are complying to requirements de circulation of different trains lorsqu'on est dans des agglomérations ou en dehors des agglomérations. when we are within sections or beyond them. Des agglomérations. Les agglomérations, les villes, Ouais, ouais, les villes. will be Là où il y a in beaucoup different de- towns là when où il y a there are beaucoup so many des personnes people, et là où il n'y en a pas, and when there are so many people, you know Il y a une how réglementation there is qui est a regulation which must be used, qui doit être respectée. which et must nous- be nous respected, tenons à ce que cela and puisse we être are complying with that. Your turnaround times in terms of trains, has that also seen an improvement, or is it still behind? Amélioration dans la rotation des wagons. Effectivement, lorsqu'on part de moins 0 à plus 10 ou 20, But when we talk, for example, -0 to plus 20, So that's an c'est parce qu'à un certain moment, because at a certain time there was no running of trains, et qu'aujourd'hui il y a quand même but des today circulations. there are trains which are moving. Yeah. Et en termes de réduction de In temps, terms of reduction of turnaround time,
C'est-à-dire pour accélérer les rotations. In order to accelerate the turnaround of the rolling C'est stone. ce qui nous préoccupe. This nous is y which is travaillons. of great concern to us, and we are busy working on that. Parce que dans l'exploitation du Because in the operations of a railway line, plus vous tournez, the plus more il y a trop de rotations, the more you are turning around the wagons, plus on fait de and the bénéfices. more you are generating revenues. Je vous rappelle que nous sommes une société Let me commerciale. tell you that we have SNCC is a commercial company. Yeah. So you're generating revenue. Yes, we have. Yes, because this is commercial. Yeah, business company. Yeah. All right. So let's just talk about the open access. How are you making progress with that? Droit de passage. Ok. Comment est-ce que vous améliorez cela? Bien. C'est un mécanisme qui a été This is très a mechanism, a policy put in place which was really appreciated. And is in progress. You've got 5 operators. Et ça, vous avez 5 opérateurs. Non, nous sommes aujourd'hui à 11. We have got 11 today. Are they all online? Yes. Are they all online? 11. 11. Tell me. Read who they are. Oh, qui sont ces 11 opérateurs? Pure Trans, Pure Trans, Yes. Impala, Impala, CSB, CSB, Calabash, Calabash, African Union Development, Africa Union Development, Swala Logistics, Swala Logistics, Glencore DRC, Glencore DRC, Transafrica Trans-Africa, Container, Containers, Zimbabwe et Zambia Zambia Finance, Finance, Green Road, Green Road, Mauritius Mauritius, et le service national. and the National Service. Et nous sommes encore prêts à recevoir And we are ready to receive again other operators who will come. So the reason I ask is because I knew there were a number of them, but only a handful were actually on the track. Né? So you're saying they're all on Maintenant, track? vous êtes tous les 11 sont maintenant sont opérationnels. opérationnels. Yes, they're on Sont track. opérationnels. They're on track. How many trains are you running a day? Combien de trains nous sommes sur kill par jour? Et non, pour les opérateurs, à ce jour, il y a plus ou moins 25 locomotives. For the operators to date, there are at least 25 locomotives Avec plus de 200 wagons. with more than 200 wagons. Okay. So they're sharing those logistics. They're bringing those logistics. Donc chacun a son matériel. Each one of them came with its rolling stock. Yeah, All right. yeah. And they're maintaining it. So they've removed that headache from you. Est-ce qu'ils sont en train de les entretenir ou c'est nous qui les entretenons? Nous avons des accords. There are avec les uns et les agreements with some, with others regarding the maintenance of the autres rolling pour stock. maintenir ou intervenir en or- cas de besoin. Maintaining or intervene on some of the locomotives or the wagons in case of need. Okay. Yeah. And then how are you managing the access fees? Because if I understood correctly, the access fees were around how many tons, what the company was bringing, what investment they were being made. So is there a different structure commercially? Quelle est la structure de répartition des recettes en ce qui concerne les droits de passage? Pour les droits de passage aujourd'hui, For that access, tout celui qui amène locomotive et wagons, anybody who brings in locomotives and wagons, il a la réduction de 40%. he has got a discount of 40%. Celui qui amène les locomotives seulement, The one who is bringing just locomotives, il a une réduction de 15%. he has got 15% discount. Et celui qui amène les wagons, And the one who is bringing wagons, il a une réduction de 25%. he has got 25% discount. Okay. And it's working well for you. Et ça travaille très bien pour vous? Jusqu'aujourd'hui, Up to now, nous ne nous plaignons pas. we are not complaining. Et les autres ne se plaignent pas non And plus. the others also, operators, are not complaining either. Good. I'm so pleased to hear that. All right. But how are you expanding the network now? Comment est-ce que vous allez étendre votre réseau? Au niveau interne, On the local level, Yeah. Well, local and Silicha partners. et avec les autres partenaires, with other partners, Yeah, neighboring countries. the partenaires des et pays d'autres voisins. partenaires.
Donc, autant ils amènent les locomotives. The et more les- they bring les rolling wagons. stock like locomotives and wagons, Nous pensons aussi we dans are les jours à thinking venir all in the future, convenir avec eux pour faire le agree même. with them so that we can also bring our rolling stock to their countries and start Parce moving. que notre pays est presque enclavé. Because our country is almost landlocked, Il est important qu'on it puisse is very assurer important so that we can assure la desserte à the, partir du the port service from the port jusqu'au point final. up to destination. Et si on sait le faire As directement, if we can do it directly, ça va faciliter this will le facilitate commerce. the business. Mais aussi nous parlons avec And les then uns we et are les autres talking with some, yeah, pour que les pays so de that transit the country in which from which transiting traffic towards ne puissent pas être SNCC, une barrière, so that there cannot be a bottleneck in the movement of mais that traffic, seulement faciliter so that they can just facilitate le trafic du that point, traffic to pass du from point de prise point- de charge from jusque the loading point up to au the point final. offloading. So are you thinking about doing dual track? Dual track. So currently your line is a single track up and down, hey? We all know that there's a lot of commodity that needs to come in and go out. Are you thinking about putting in another line? Parce que nous sommes en train d'opérer avec une seule voie générale, mais comme il y a beaucoup de trafic qui arrive, est-ce que vous pensez à y mettre aussi une autre voie pour que ce soit les deux voies ensemble? C'est un projet d'avenir This is a project which we are having in the future. parce qu'au-delà de la des transports de marchandises, Because beyond the movement of goods, nous pensons qu'il faut we accélérer think also we have to accelerate les transports de passagers the movement of passengers pour favoriser so that l'intégration we can favor the integration des différentes populations of different de populations la zone SADC of this SADC region et de l'Afrique en général. and of Africa in general. All right, talk to me about upcoming expansion and procurement opportunities. Veuillez me parler aussi de l'expansion future ainsi que des opportunités auxquelles vous vous attendez. Les expansions futures, pour nous, Future upcoming expansions, c'est d'abord renforcer notre matériel d'exploitation. we are thinking of strengthening our operations rolling stock. Et nous sommes sur un programme avec le gouvernement We are on a program with the government of DRC pour amener notre parc de locomotives à 100 so that our fleet of locomotives, we want to reach 100 locomotives et avec 1500 wagons. with 1,500 wagons. Et Are you looking to the Chinese or are you going to open markets? les Chinois ou vous irez ailleurs? même si nous sommes avec les Chinois, Even if we are with Chinese, les bénéficiaires, ce sont but those who are going to utilisateurs benefit des rails. are the rail users, that is, the railway operators. L'essentiel, c'est d'avoir du matériel. What qui is peut important is circuler to have the rolling stock which can be moving et along the rail faciliter track les and échanges. facilitate exchanges between us. All right, so you're looking for 100 locomotives. What, what kind of locomotives? So diesel, Quel type de locomotive? Le diesel électrique ou Dans un premier temps, in the first time le diesel électrique, we are thinking of DE, Mais diesel nous sommes- electric locomotives. nous sommes en programme But we have got also a program to électrifier electrify l'ensemble de notre réseau. the whole network. Yeah. Et il y a des grands travaux de There are some des barrages hydroélectriques there are some works which are being undertaken at the level of different dams qui sont en exécution which are under execution, under dans les implementation tronçons in different places qui manquent de l'électricité. where there is lack of electricity. Et nous pensons que And dans we les 2 think ou that 3 années, within 2 to 3 years, l'ensemble de notre réseau sera électrifié. the whole of our network will be electrified. okay. So has that tender to electrify the line been issued? When will it be Il y a eu issued? un appel d'offres qui a été lancé pour l'électrification du réseau.
Nous avons beaucoup de contacts. We sur, have got many contacts le projet, disons, le projet qu'il y avait avec la Chine sur mine on the project we had with China on the échange, mining, mine, et infrastructure. on the mine and infrastructure project which we have with China. Et dans cela, And in that project, nous avons une bonne partie pour l'électrification. there is really a great part which is devoted to electricity. Okay. So just go back to the locomotives for me. They're going to be diesel electric. What is the weight? Les locomotives. Per axle? Quelle sera la charge à l'essieu? On veut quitter l'ancienne charge. We want to evacuate to which the hold which was 20, 22, Pour mettre à la dimension de l'Angola qui est déjà 54. to reach Angola which is 40, 54, 54, 54. Yes. Pour essayer In order to try d'être sur to be at the same line, égalité let's say to et balance faciliter and facilitate et éviter tout ce qui a comme and to coupure avoid en termes what de is most of the time of bottlenecks and in terms of traffic movement. Okay. Engine size, how many horsepower? What horsepower are you looking for? Chevaux par heure. Je n'ai pas toutes ces spécificités techniques à l'esprit. I don't have all those technical specifications in mind. Mais c'est qu'on a Probably 3,000. c'est qu'on a de Botswana, But the locomotive we are acquiring from Botswana, le General Electric de they are grande puissance. GE of a big power. Yes. Those would be second-hand locomotives, hey? Repowered. The second man. Oui, mais Yes. renouvelé, Refurbished and modernized. Yeah. I hope you are informed. mais qui coûte autant que les But locomotives which neuves and de la Chine. whose price is the same as the new locomotives acquired from China. Ah ouais. That second, the same price. Yeah. Refurbished the second-hand locomotives. So why did you went second-hand because it's a reliable, trusted brand, or Pourquoi vous avez acquis les locomotives de seconde main? C'est parce qu'elles sont fiables ou? Bon, il y avait un besoin urgent There was urgent needs de renforcer notre to capacité de strengthen traction, our traction capacity parce que acheter une locomotive because neuve, buying a new locomotive, c'est entre 12 et 24 mois. so it is between 12 and 24 months. You have to wait for it. Yeah. Alors qu'une locomotive, While second-hand good locomotive, c'est autour de 3 à 6 mois. 3 months to 3 to refurbish 6 and then it's months. on Yes. your track? Yes.